and Georgia, who will go through to semi-final C, D. Ja, inderdaad. We hebben natuurlijk ook de race hier voor onze neus gezien. Een andere tegenvaller, misschien wel naast die van de vrouwenacht, is dat Daan Weijden en Allard van den Hoven, de Rotterdamse dubbel 2 lichtgewicht van Nederland, niet heeft gered in deze herkansing. Het is België en Oostenrijk die doorgaan naar de halve finale AB. Dat is jammer. Repechage 2 in the lightweight men's double sculls is underway with Guatemala in 1, Switzerland in 2, Italy in 3, Australia in 4, Hong Kong in 5. At the 500 metre mark it was Italy ahead of Switzerland. And let's get the up-to-date version of events from Bart and Sebastian. Well, thank you, and the up-to-date version is that nothing has changed with regard to the leading two crews. It's Italy ahead of Switzerland. Well, you have to be bold in these races. It's all or nothing. Either you'll be among the top two or you're out of competition for the medals at least. And the Swiss, the very young Swiss double, did a fantastic effort at the start, established themselves in the lead. Then they had to let the Italians go, but so far they managed to fight off any other challenge coming up from the other crews. Australia looking good now and strong now, still past the halfway mark in lane 4, and also the Hong Kong Chinese double is there. Also Guatemala still within reach. It's just 2.5 lengths between place 2 and place 5. Ja, en naderend op de 1250 meter zijn het de Italianen die hier aan de leiding gaan. De heren Bocconi en Baboni die hier samen een solide haal voor de Zwitsers blijven. De Zwitsers in baan 2 en de jongste ploeg van deze repechage die hier op een solide tweede plek liggen. Daarachter is er wat open water, zoals onze Engelse commentatoren dat noemen. En dan volgt daar in boei 1 de Guatemalteken. En dan hebben we nog in boei 4 en 5 de mannen uit Hongkong en de Australiërs die hier samen nog gaan uitvechten wie die derde plek wordt. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, want het zijn de eerste twee die doorgaan naar de semis. Still the first two vital places occupied by Italy and Switzerland, and the Swiss even managed to pull away a little bit, although there's a fierce battle going on between still Hong Kong, China, Australia and of course Guatemala for the places 3 to 5. But this battle, although they race alongside each other, doesn't bring them any nearer to the Swiss. So obviously the Swiss have judged their own race pace right. You have to put in the same effort every stroke on the right, in the right amount to be able to race over the full 240 strokes roughly, which you have to take to make during the 2000 meter course. It's Italy in the lead at 38 strokes a minute, and they've done that over the whole course. It's the Swiss on 36, but they're pulling away. Italy leading Switzerland, and then Guatemala ahead of Australia and Hong Kong, China. Ja, het zijn de Italianen aan de leiding op de voet gevolgd door de Zwitsers. En terwijl de ploegen afstormen op de 1750 is ook in de achterhoede in derde en vierde positie zet men het gevecht in. Het zijn op dit moment de Guatemalteken in baan 1 die hier een pushje inzetten om proberen in de buurt te komen van die tweede plek van de Zwitsers. Maar het zijn de relatief jonge Zwitserse boys die hier in een solide haal en een mooie krachtige finish hier op weg gaan naar die finish. Het zijn de Italianen nog steeds aan de leiding en het lijkt erop dat er niet heel veel gaat gebeuren. Well, to the applause from the grandstand, we see the Italians still in the lead in this repechage number 2 of the under-23 lightweight men's double sculls. It's a length, and the Swiss in second place. Guatemala putting up a fine effort here. We have to say that they are on 37 strokes, and they close the gap on a fading Swiss crew. Well, what's going to happen on the last 10-12 strokes? Switzerland still holding to second place, though, although they seem to be running out of speed a little bit, running out of steam here. Italy finishing in first place, qualifying and joining other fine crews for the semi-final A and B. Same applies to Switzerland. So 2:30 tomorrow afternoon is going to be the race for final A and the semi-finals A and B. So Italy, the winners there.
Leonardo Bocconi and Davide Baboni. Congratulations to them, finishing first ahead of Switzerland in second, who are through to semi-final A, B. Guatemala in third, Hong Kong in fourth, Australia in fifth to go through the semi-final C, D. Italië en Zwitserland door naar de halve finale. En Guatemala helaas eerste keer dat ze hier meedoen. Maar toch een halve finale C, D voor hen. Ook Hongkong en Australië misschien toch wel enigszins verrassend. Niet helemaal goed bezig. Het is jammer om te zien dat die drie ploegen af moeten haken. Maar het is ook mooi om te zien dat Italië en Zwitserland door zijn naar de volgende ronde. So there's confirmation of those results on the big screen opposite you. Italy and Switzerland through